playing as a child, I always heard both classical and jazz music. We used to have special recordings. There were excerpts from big symphonies or pieces by Tchaikovsky, you know, for a child that may be 5 minutes long, or pieces by Rimsky-Korsakov. And then, of course, I heard my father playing jazz music all the time around the house with his friends who were great jazz musicians. So we always heard both things. And my grandmother, my father's mother, was a classical pianist too. So there was always a lot of respect for classical music in the family. I went to schools that had classical music in it, but that was never my love. My love was always jazz. I started out as a drummer when I was 10, and in kind of rock band. And when I was about 17, I just naturally, just one day, sat down at the piano and just started playing, and completely by ear. And about 10 years into just improvising and learning things on my own, I started falling in love with classical music, and fell in love with Debussy and Ravel, who continue to be two of my favorite composers, and now, you know, Chopin and Mozart. Как-то появилась идея, почему бы нам не связаться вот тоже. И здесь у нас получается и классика, и джаз. Это что-то такое новое и свежее. По крайней мере, такого репертуара не так много. We connected the Dave Brubeck Quartet and the Brubeck Brothers Quartet with the Russian National Orchestra. And playing with the Russian musicians is, I know, an experience that is going to be a lifelong connection, friendship, collaboration. I see this evolving for the rest of our lives and developing and growing. So it's a beautiful, beautiful experience. I think what we try to do is to free things up. They bring a sense of organization and structure to what we're doing. Нам, конечно, далеко до их импровизационного уровня. Я не стыжусь этого, потому что я делаю только первые шаги в этом. И они профессионалы и действительно могут такую импровизацию завернуть, что будет на самом деле интересно. Играя все больше и больше вот такими музыкантами, как братья Брубеки, квартет братьев Брубеков, тоже потихонечку чему-то учишься. В общем-то, какие-то уже свои импровизации есть. И, в общем, какая-то манера, такая стилистика исполнения. Вот эти ребята, они уникальные. Они совершенно простые, и с ними очень легко. И так же, как и на сцене, так же и в жизни. Вот эта свобода и совершенно какая-то открытость и взаимопонимание, которое возникает, даже несмотря на разные какие-то истоки. Вот это необходимо. Мы играем произведение, которое написал Чак Лэмп, это пианист, «Названный брат», девушка из Массапиклы. Несколько лет я уговариваю их сыграть произведение, которое написал французский композитор Клод Болинь. Это для флейты, для классического музыканта, который хочет попытаться сыграть не классическую музыку.
впечатляет в них, что они вот свободно к этому относятся, они пишут много разной музыки. I spend so much of my time composing new music that I am creating that I usually don't spend time listening to either jazz or old classical music because I'm already making my own music. Крис всегда, когда говорит, что такое джаз, кто такие джазмены, он сразу говорит так. Самым главным человеком, который импровизировал, был Иоганн Себастьян Бах. Вот у него нумерация баса, и дальше он делает, что хотел. Мы делаем то же самое, как умеем. Бах великий, а мы стараемся. Перенять хочется вот эту вот огромную свободу, которую они чувствуют в своих импровизациях. All different elements of your life come into play when you're improvising. We've played all combinations since 1987, just somehow managing to keep this dialogue between jazz musicians, classical musicians, between Americans and Russians. It's really a wonderful kind of work that I do. I absolutely just love to do this because I think the cultural dialogue is really more important than the political dialogue or the economic dialogue.